ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹ ਫਿਰੈ ਸੇ ਬਦੇ ਦੁਖ ਸਹਾਹੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਪਾਇਨੀ ਜਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਹੇ। सहसा रोग न छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे। नानक नदरी बख्श लहे सब दे मेल मिलाहे। महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठोर ना ठाओ। ज्यों छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरमुख बख्शिय है से सतगुर मेल मिलाओ। पौड़ी। जो सेव है सत मुरार से पव जल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया। से दरगह पैदे जाहे जना हर जप लिया। हर सेव सही पुरख जिना हर तुद मया। गुण गावा प्यारे नित गुरमुख ब्रह्म पाओ गया। गुण गावा प्यारे नित गुरमुख ब्रह्म पाओ गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज शुरू करते हैं, कहते कि सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे। That's very straightforward in the sense कि anyone that turns their face away from Maharaj, anyone that stops following Maharaj's path, they suffer. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, they get tied down and they suffer. And I think as we go through the Hukamnama, I want to relate this topic to I guess the stresses of life. I think a lot of us go through tons of anxiety, tons of guilt, and depression is a large part. I actually feel kind of bad because, last class somebody joined us for about 20-30 seconds and she went on to hang herself by rope. And she survived, but she's in coma. And I don't know why, but Maharaj had sent someone in Sangat that was feeling away but didn't get the answer they were looking for. Right? Yeah, Maharaj di avdi khedya, but I really... At this Gurdwara itself, there's been a couple suicides, plus that, and that's the real pandemic. 1 out of every 3 college students are suffering anxiety and depression, and this Hukamnama really touches on that. And I'm not saying that, if you are experiencing a chemical imbalance where you have depression and anxiety, you should seek professional help. However, there is a answer to anxiety before that step. Because we don't know what level we're on. It's good to seek medicine, but this is the medicine that Maharaj is about to talk about. फिर मिलन ना पाए ने जम्मे ते मर जाहे। वार anybody ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਵਾਰ ਮਰਦੇ ਆ. Okay, this can be looked at as reincarnation. This can also be looked at as a day. As we're going through our day, there's several times when we die. And Maharaj says that if I forget your naam for even a pal, that's maut for me. Right? In that pal, why is that maut? Because Maya is beginning to pull us in again. It's putting its kapra over us and it's having us experience this anxiety. Anxiety is normally tied to some issue or to, something damagi. And in either of those cases, if one is able to let go of the ego, ਫੇਰ ਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਸਾ ਰੋਗ ਨਾ ਛੋਡੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਹੇ। ਸਹਸਾ ਰੋਗ ਨਾ ਛੋਡੇ, all of these diseases will not leave you. ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਹੇ, you'll only find more and more pain. That's what's on that route. ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਭ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ, forgive us. If Maharaj forgives us, ਸਭ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. Then they introduce you to their shabad and you're in union with the shabad. What does it mean to be in union with the shabad? When you're reading shabad, when you're reading Gurbani,
over time it becomes a lagan, a prem. And the more you're reading it, the more arth starts to come out on its own. As those arths are coming out, and as you're developing that relationship with Maharaj, then the importance of what we're doing within Sikhi becomes more and more pertinent. It's displayed in front of you more and more. Things don't become ritualistic anymore. Your relationship with the Guru becomes one of pyar. Because that shabad will start to guide your every move. You'll hear a tuk, and all of a sudden you know, ki aa mera rasta hai. That's why last class, remember I mentioned, sorry, it wasn't last class, it was a different place. I mentioned that if you're really broken from Sikhi, and you feel ki main to beh ke nitnem vi nahi pad hunda, je main pad nahi sakda to fir nu sunda ki matlab ka ki main sunda te hor kuch karda ha, so what's the point? And then what ends up happening is we just stop listening, because we start thinking, I'm disrespecting the religion. This is your path. Sab to uttam ehi hai ki amrit vele uth ke ishnan pani karke naam jap ke bani gut ke hath leke te padni pure satkar naal. But if you're not able to get there, then take a step. Maharaj says, you take one step towards me, I take 10 million towards you. If that step is getting an AirPod and putting it in your ear and just listening to Japji Sahib while you drive or while you cook or while you do whatever, then that's the first step. Because you never know what tuk you'll hear, and it will absolutely change the course of your day. I was having a really bad day the other day, and we had one of those Gurbani players. He just plays. As I was walking by the Gurbani player, how we started class, tum karo pala, hum palo na jane. I went from having an incredibly bad day to immediately laughing. Because it's a relationship with the Shabad. Maharaj kende chalna hai te ek gal meri sun ja. From a Gurbani player. Hum karo pala, tum palo na jane. Jo main kar raha na, oh changa hai. Whatever I'm doing, it's good. But you don't understand what's good. And if Maharaj, the Bani hai jehdi, oh nirankar hai. If the Bani is the Guru, is God, then every time you receive a message from Bani, that message is from God. Straight from God. Mahalla Tija. Jo Satgur te moh phire, tina thaur na thao. Those that turn their face away from Maharaj, they turn their face away from the Guru, they don't find a place of rest or of shelter. Jo ਚੁੱਟੜ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ ਦਹੁ ਚਾਰਣ ਬਦਨਾਓ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ they go from house to house, from door to door, like a ਦਹੁ ਚਾਰਣ ਬਦਨਾਓ, like a forsaken woman, ਹੈ ਨਾ. It's relating to ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਢੱਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਸਾਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਐਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਹੈਗਾ. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਖਸਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. This is the old traditions, and that's why we cover our heads, because we say no, my sohag, my pati is around me at all times, and for me the istri, my pati is Guru Sahib, is Vaheguru Ji, right? So in that sense, oh Sarita kya? So in the historical sense, when they talk about Saranatakan or someone that's forsaken, they're talking about someone that's lost everybody that was protecting them. And so in that sense, they say it's one that has a bad character and a bad reputation. So people are just using and throwing them out. So when you turn away from the Guru, you can go anywhere you want seeking satisfaction, but you'll just be knocking door to door without anyone to protect you, holding a bad character and a bad reputation. Nanak Gurmukh baksiya hai, says Satgur mel milao. Oh Nanak, Gurmukh baksha janda. Okay, Gurmukh kaun hai? Gur jehda Guru hai na. Mukh means your mukh, your face. Jehda mukh Guru wal nu, they are forgiven. And then Satgur mel milao, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, right?
regardless of what you've done in the past, regardless of the life you've had, the moment you become Gurmukh, the moment you take your mukh and you put it towards the Guru, Maharaj will forgive you. Sikhi di jehdi khed a, it's not, okay, I am now Gurmukh and this is it. Like I have become good. No, you will always fall. You will always make mistakes because you're on a journey, right? When you take Amrit, you really just entered the school. And then from there, you're making mistakes, you're failing tests, and you're kind of climbing your way up. And we don't really admit that. We don't really admit that we make a lot of mistakes, right? But being a Gurmukh isn't a game of a lifetime, isn't a game of a year, it's the game of the moment. In this saw, aaj jehda saw aa raha hai, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖਿਆ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿਆ. And it's that's the game. ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲਣੀ. ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲੈ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੇਡ ਆ. ਪੌੜੀ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਸਤ ਮੁਰਾਰ ਸੇ ਭਵ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ. ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਵ ਜਲ ਤਰ ਜਾਂਦੇ. Anybody that does seva, this is why seva is so important. Maharaj ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ that anybody that comes and does seva, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੂਗੀ. Do not worry, do not think ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਆ. Every time it does. Guru Nanak Dev Ji ਕੋਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, whenever somebody would come to seek a blessing from Guru Nanak Dev Ji, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਓ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ. ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ was a very big poet, a very big scholar. He was world renowned. And the first seva Guru Gobind Singh Ji gave him was ਜਾਓ ਭਾਂਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂਜੋ. ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੇ. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੈਠੀ ਹਉਮੈ ਦਿਖ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਰਗੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣਾ. Guru Gobind Singh Ji saw that ego that sits inside of me, and every time I watch this play, Maharaj is blessing me to wash that ego away. Why does washing the ego matter so much? Because the ego is what makes you believe that there's a difference between you and Maharaj. The ego is what makes you think that you're the one doing something. The ego is the one that breaks your santok. The ego is the one that stops you from accepting raja. The ego is the one that pulls you away from all of these things. Right? ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ. ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਆ, ਜੋ ਬੋਲ ਹੈ, that person that speaks, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ. Now sometimes ਆਪਣੇ ਕਈ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਤੋਤਾਬਾਜੀ ਹੈ, it doesn't get you anything, that's not really ਨਾਮ. ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਬੋਲ ਹੈ, what is ਬੋਲ ਹੈ? To speak. ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ. ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ. ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਆ. A jam is like a messenger of death, right? They come, they beat you, they drag you. They drag you to wherever it is that your destination will end up being, right? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. The jam doesn't even come and touch them. The jam stays away from them. ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ. ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦੇ ਜਾਹੇ. Those individuals go to Maharaj's dargah, their court, their sharan, their swarg, their sachkhand. They end up going there in robes of honor. They go there completely decorated, completely preserved. Har sev hai sei purkh jina har tud maya. Maharaj, mere haath ch ki hai? Mere haath vich ki hai? Har sev hai sei purkh jina har tud maya. ਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ. ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਦਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਦਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹੇ ਭੰਨ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਰਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ। ਤਰਲੇ it's a religion of begging. But who do you beg? You beg Maharaj over and over again. Maharaj ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਭ੍ਰਮ ਪਉ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪਿਆਰੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ। May I over and over again talk about how amazing you are, how amazing your shaheeds are, how amazing your gursikhs are. May I keep doing your ustat. Gurmukh Brahm pau gaya. Nit Gurmukh Brahm pau gaya. Over and over again, Maharaj, my doubts and my fears will go away. My doubts and my fears will go away. ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, 24-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ, and then their father had given shahidi, so it was just the three of them, and they weren't very well off, right? I'm going to tell you guys a short sakhi and how it relates to the hukmnama from Darbar Sahib, है ना। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ for Muslims, for Sikhs, for everybody. They served everybody. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। When the winter months would come, they wouldn't have the money for clothes for themselves. They would buy clothes for Sikhs. ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, they would give them that. ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ, we don't need anything. ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। The ਸਵੰਦ is a minimum. The maximum is ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਓ। That's the prem that we give someone that tells us about Maharaj. ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾਟੇ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾਟੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਹਿਰੇ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, their kashheres are stuck to their skin with the cold, with the dew, the mildew of the nights. That Anandapur da Sama, when we had to leave Shamkor, that Sama is here again. And Bhai Taru Singh Ji would go, and his family, they would cook, they would send meals, they would give kapde to everybody, Sikhs and Muslims. Ek wari Sikh nu khilaya te Sikh de ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। I pray that your Sikhi is able to be maintained with your kes and your swas. That's the importance that kes were given. Why were kes given this importance? Kes were given this importance because they're not just, sometimes we hear like, oh, it's been given by God and that's why, right? Sare wajah nu pranam. But a really big wajah is ek Sikh da kartavya jeevan de vich ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। A Sikh's responsibility and duty, their mission, their goal is, may I be reunited with God in this while I'm alive. I don't want to die and then go. I want to meet God while I live. And in that meeting, a way is to meditate. And when you're meditating, Maharaj ki kende rom rom gun gave.
each one of your pores sings in praises of that one. So these kesh for us, when we say Vaheguru, 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 and we feel that electricity course through our body, it's going through each one of our hairs. Each of these hairs is an ang that does its part in saying Vaheguru. So when we sit down and we close our eyes and we say Vaheguru, and we have these kesh through our body, our entire body vibrates and sings and feels. When we cut that kesh, right? When I first started onto this path, Maharaj first blessed me to be in Sikhi. I didn't really plan to keep kesh. I saw this Bani where it says Girom Rom Gun Gave, and I was like, wow, that is very true. And then one day, after saying it's true, I went and I shaved. And when I went and I shaved, I felt a pain that even now when I'm telling you, I can feel it. And that pain was, I've just limited my ability to say Vaheguru. Because when I sat down to do Nam Simran, I didn't feel it course through my body. Why not? Because I was too busy trying to look fresh. I was lining it up. But then what ended up happening was when I sat down and I tried to do Nam Simran, I couldn't feel it. फिर उदू बाद मेरा जी ना करे केस आउण लग पे केस आउंदे ਜਦੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਹਫਤੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਲਈਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਯਾਰ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਸਰ ਯੂ نو ਵਾਟ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂ I kept making excuses. Then it was No Shave November. And I was like, no, I only have this because of No Shave November. The such was, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਭਿੱਜਿਆ ਮੈਂ I used to be holding my ਦਾੜੀ like ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ I used to hold it and I'd wake up and I'd be like thank God it's not gone. But I was too afraid to admit that I wanted to do it for religious purposes because of the pressure. We get a lot of pressure from society. Oh, and case rakhe Gursikh ho gaya, Gurmukh ho gaya. Far from it. Far from being a Gurmukh. But for me, in my head, that was just a step. Like, Maharaj, I just want to feel you. I just want to experience you. Sikhi is experienced. Sikhi dande naal nahi ditti jandi. We talked about this last week. Je dande naal Sikhi ditti jandi, then we would just hire somebody. Hey, come smack me on the head whenever I forget to say Vaheguru. If that was the case, but it's just not. The case is of love. And the way you experience love is by staying Gurmukh. And the way, one of the things that come on that Ra are these kesh. And these kesh, they start to vibrate. But hon gal aa jandi a satogun, rajogun, the tamogun di. Right? Tamogun is when you have a lot of ichama in the world. But I want to go to the party, but I'm trying to drink, but I'm trying to party, I'm trying to experience, I'm trying to live life, I'm trying to have fun, I'm trying to get a yacht, throw on some music, get some champagne, jump off the boat, have a good time. This is tamogun. Tamogun is pulling you. Satogun is mera jada anand hai na, I just want to sit in the darbar and I want to experience Maharaj. Right? Now, in a tinna di katha to bahut lammi ho ju, but it's to understand that you can't force yourself into anything, but you can teach yourself to be Gurmukh with the Guru's kirpa by doing ardas. Maharaj, bless me ki mera mukh to hadde wal ho jaye. So, Bhai Taru Singh ji, when they were coming to arrest Bhai Taru Singh ji, they let him know ahead of time. Someone in the army, because everybody respected him. Lagle Pend sare ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ. When they came, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਜਾਓ. ਤੇ ਉਹ ਹੱਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੁਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ. ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ? So then they come. They go to arrest his mother. The Pend comes out into uproar. Musliman, Sikh, everybody. They go, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ. They go, ਪੰਗਾ ਪੈ ਜੂ, ਛੱਡ ਦੀਏ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ. ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ. ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ don't. They're gonna come arrest me anyways. All of you are gonna get in trouble then. Let them just take me.
So they left the mother, they left the sister. They took Bhai Taru Singh ji. Before they left, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਣ. Right? This wasn't because of something emotional. This was because of ਦਾਤ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੀਸਾਂ. ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ. ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਗਵਾਈ. That's the cease. That's the blessing that she gave to her son. And whatever happens, tu baps aame na aame, however they torture you, do not let go of your kiss. Do not let go of your sikhi. He went to his sister, and his sister said, Paji, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਜਾਂ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇਗਾ. There will always be a place for Sikhs to come and eat, and a place for them to come and clothe themselves. That's the dridhta. That's what Maharaj is talking about here. When you become gurmukh, when you put your mukh towards Maharaj, you become fearless. To experience that is a journey. It is not a guilt. It is not, oh, but I'm tied in the guilts of the society. Don't worry about all that. Just experience the Sakhi for who they were, and do ardas ki Maharaj sanu vi iddaਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ੋ. This amount of power, this fearlessness inside of us, that we can walk on your Sikhi. Bhai Taru Singh ji ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਤੇ ਆਏ, they were not able to. ਕੈਂਚੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, right? Then they decided to take his scalp off. And a lot of people think that his shahidi came from taking his scalp off. He was alive for days and days and days after his scalp came off. And he had told Vizir Khan that you're going to regret this. ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ. ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਵੀ. He was not able to go to the bathroom. He wasn't able to urinate. ਉਹਦੇ ਬੰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ. ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ was still without a scalp, sitting inside. ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. He went and he told his soldiers, he said, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, they're very forgiving. He will give us forgiveness. Ask him to cure me. So they go to him and they say ਕਿ ਹੁਣ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੰਨ ਖੁੱਲੇਗਾ. Whenever you hit him in the head with a jutti, and every time he gets hit with the jutti, there will be a couple of drops that come out. ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਸਾੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਪੈਣੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ he would be able to urinate just a little, couple drops. So they'd have to hit him over and over and over again. 21 days that happened. After 21 days he died. 21 days he died. ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, they were so ready to hit Khan with ਛਿੱਤਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਇਆ. In his nose they put a ring. They dragged him onto the floor ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ. ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਆ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪਹਿਰਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਆਪ ਆਉਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ. But that was an example of how somebody was able to follow their Sikhi tooth and nail to such a point where their case meant everything, right?
And again, this is not to guilt anyone. I remember I went to a camp once, and they were like, look at the Shahidi of our Singhs and look at you, right? I was overwhelmed. I was like, my God, man, I'm nowhere near that level. I don't know how to compare myself to the Singhs. Their Shahidi is next level. Aapa nu ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ. We should follow in their footsteps. But what we should take away from it is this. Maharaj, I'm at your charan. Over and over again, I'm at your charan. Please bring me onto this path where such a love could exist that your lovers wouldn't even give up one nishani of yours for their life. One nishani. Panj kakar ya. Ek kakar vi nahi si de rahe Maharaj. Tuhade prem vaste. Bless me with that love. That's the sikhya and the ardas that we should take away from this. That is the leher of Sikhi that Maharaj has put us in. I personally have been having a very hard time reconciling anxiety and saying Sat Bachan and accepting hukum, because after a while it starts feeling like you're just saying like, yeah, it's all hukum, it's all charati kala, it's all charati kala, right? But what's really going on inside is you're pounding away at your emotions in an unhealthy way. That's not the way to do it. The way to do it is not hot. The way to do it is benti, seva and naam. I don't know how to resolve this. I don't know how to figure this out. But khair, ਜਿਹੜੀ anxiety ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, at least ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਚੇਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ. So thank you. ਮੈਂ anxiety 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ. ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. I don't have the intelligence to figure out what your naam can bless me with. But whatever it may be, you bless me. That it blesses me while I sit here. I'm going to sit in anxiety if I'm watching Netflix. Instead of doing that, I can just sit in anxiety and say Vaheguru, Vaheguru, to jo fal hoga tusi de deo. That is a bharosa. What bharosa is it? The Guru is there and the Guru has my back. Each and every one of you has the Guru inside. We say God is everywhere, right? Sab Gobind hai, Gobind bin nahi koi. And don't never make a mistake and say I'm God. That's an ego where even Maharaj says that anybody that says that I'm God will go to hell, right? But do recognize that somewhere beyond these pains and pleasures, there sits an avastha that will connect you to the One. And until you get there, anything that makes you vemukh, anything that takes you away, is not worth looking at. ਉਹਨੂੰ ਪੈਠ ਮੋੜੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰੋ. ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ. Even if the anxiety is happening or whatever is happening. So then ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, so what is the fall of naam? I don't feel it. So what? One day I might. What is it? Bless me. Whatever it is, I don't care. You just bless me, right? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ. Pingal means someone that's crippled. Parbat is the mountain. Par pare. A cripple can make it over a mountain. Kala chatar bakita. The fool becomes wise. Andale tre pavan sujaya gurpet punita. Andale. What is andale? Blind. Andale tre pavan. Tre means 10. Pavan is the worlds. Past, present, future, or the three worlds, or the three. Tre pavan has multiple meanings. But a complete understanding of this world. Andale tripavan sujya. Sujya matlab sulj jana. To understand something, for something to open up, for something to make sense. Gurpet punita. The Guru, after meeting the Guru, even a blind person can see what's happening not just in this world, but in the three worlds and in the three times. Mehma sadhu sang ki suno mere mita. Listen, what I'm telling you right now is the praise of sadhsangat. It's the praise of sitting in the Guru's darbar. It's the praise, if you can only make it to the Gurdwara on Sunday, go to the Gurdwara on Sunday. But do sangat. Sangat isn't just hanging out with a bunch of people that have Dardi and the stars.
and call themselves a Sikh and then just shooting a chat, right? And doing nothing. Sangat is when you sit down in front of Guru Sahib and you're doing Naam Simran, or even with each other and you're doing Vichar of Gurbani, right? Even if you're sitting with friends, hey, before we hang out, let's just take the daily Hukamnama and just talk about what it means to us. Come on, it takes 5-10 minutes. Hey, it's 6-7 o'clock. Why don't we just sit down and do Radas up together? It takes 15 minutes, 20 minutes max. That's sadhsangat. So Maharaj is telling you, those things I just told you, those are the benefits of the Mehma Sadhu Sang ki suno mere mita. It also means jada sadhu, jada purush, brahmgyani, sadhu, sant ban gaya. Staying in their sangat. Right? Some of you, we had a conversation with a sant the other day, and it was so much bliss. We were sitting there, they were telling us about Maharaj. Right? It's not about them, it's not, they just, when they're speaking, they're one. They're one with Maharaj. And it's like you're getting darshan of what Maharaj wants us to know, and clears away all those pains that are sitting on top of our chest like an elephant, just slowly chipping it away. Mail khoi kot aghare nirmal pe jita rahao. The filth gets washed away. Millions of sins. Mail khoi kot. Kot means multiple, millions, so many. Aghare nirmal pe jita. They're all burned away. And my chit, my heart, my hirda, it's become pure. Aisi bhakt govind ki keet hasti jita. Right? What are we? Apa keede hain. We're nothing. We have no jod. Apa keede hain. What did I say? When anxiety and all these things come, it's like an elephant sits on our chest, right? Maharaj here says, Jo kino apno. Whoever Maharaj makes their own, this abe Vaheguru. Aisi bhakt govind ki. Such a bhakti, everything we've been talking about, it's at such a level. Keet hasti jita. An ant can defeat an elephant. An ant can defeat an ant. And even in real life, it crawls into that guy's ear, he's done. He ain't standing a chance. And that's our vakas. Je kite Guru Sahib aake hirde ch beh jaan te kaam krodh lobh moh hankar vicharan di yorat hi nahi pendi. That kitty just needs to make it in the ear, man. Bas Guru Sahib ek wari hirde ch beh jaan phir jehda marji aa jawe. Ek wari na idda de bhagt sige bhagtarni. She was a Maha-Istri. Istri means woman, Maha means someone that's reached that level. She loved Guru Gobind Singh Ji. It was at the time of Guru Gobind Singh Ji. When she would close her eyes, she would see Guru Sahib in her hirda. When she would open them, she would only want darshan of Guru Sahib over and over again. Bhai Nandlal Ji with another Gursikh go, and they're sitting next to the Mata Ji, and Bhai Nandlal Ji, the Gursikh that was next to her, he says, Bhai Nandlal Ji asks, how does it feel to be united? She goes, Bas, Guru Gobind Singh Ji ya sare tha. The Gursikh that was sitting next to them, he says, Idda nahi kahida. Maharaj kende ki jehda minnu Rabb mannuga oh narka ch jauga. She smiles and she says, looks up and says, Hey Nark, minnu tu le ja. Minnu ta le ja karke meri sari zindagi nark rahi hai. My entire life has been a hell. She had lost her husband. It's a very long saki. She had lost her husband. She had lost her parents. She had lost her way. She had no children. She had no one in life. She couldn't find any type of spiritual bliss. Every day felt like too much for her. Kendi, hey nark, mera te har din hi nark reha hai. Kite hon jaake aisa Prabhu hirde vich vasya. Kalgitar Pita Guru Gobind Singh Ji hirde ch aise aaya hai ki bas anand hi anand hai. ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਨਰਕ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ The fires of hell would be made cold if you brought me because in my heart sits Guru Gobind Singh Ji. So if knowing that takes me to hell, then even hell would become heaven. ऐसा मेरा कलगीधर पिता मेरे हिरदे च बैठा है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ and until then ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੀਤਾ
whoever Maharaj has made their own, they've blessed apa. Apa means nirpo. Ada is not, pa is fear, without fear. Whoever Maharaj has made themselves does not have fear. Maharaj, chalo, Raj na chaun, Mukta na chaun, Man Preet, Charan Kamalare. I don't want Raj, I don't want Mukti. My man just wants that I fall in love with your charan. That's all I want. Why? Because it'll give me fearlessness. It means you've made me yourself. Singh balaye hoye gayo trin mere dikhita. Whenever there's a lion that comes out in front of me and tries to tackle me, it becomes a cat. Singh balai, bilai, matlab billi ban gayi. Singh billi ban gayi. Hoye gayo trin mere dikhita. Jeda pahad siga. That mountain I look at, no, I can't make it over this. It becomes a blade of grass. I step right over it. Sram karte dam aad ko te gani tanita. Jede Maharaj addi kodi li kam karde sige. How will you judge them? As very wealthy. You will judge those as very wealthy who made nothing because unhone tada naam kamaya. Kavan vadai keh sako beyant gunita. Maharaj, how can I explain this greatness of yours? How in the world am I going to explain this greatness of yours? Kar kirpa mohe naam deho nanak dar sarita. Kar kirpa. Maharaj kirpa kar. Maharaj kirpa. Kar kirpa. Mohe naam deho. Mohe. Naam deho. Give me your naam. Nanak dar sarita. Maharaj, I am lost without your darshan. I'm lost without this dat. Show me the way. Kar kirpa mohe naam deho nanak dar sarita. That is the mehma of sadhsangat. That's the mehma of naam simran. That's the mehma of this path. So when we hear about these shaheeds, think, you would have to be an absolute nut to be at that level where you're okay with being scalped before you give your life. I come pre-folded. You don't have to scare me. I'm done. I'm out. Yeah. You want me to cut my hair? No worries. I'll grow it later. Right? That's avastha of people like me. So what are these shaheeds on? No. They're not crazy. They're not nutters. They're not, no. उन्होंने इदां दा कुछ चट लिया, इदां दा कुछ महसूस कर लिया जेदा उन्हां नूं ना मजीठा रंग विच रंगे गया. What is मजीठा rang? A gooda lal rang that cannot be taken off clothes no matter how much you wash them. They have been colored in such a way where it can't be washed. No matter where they go. It doesn't matter where they sit, it doesn't matter where they stand, they're in that rang. You know, sometimes I find it so silly, we get into these arguments with each other about like, you know, tu kesh rakhya, tu nahi rakhe, ja tu party janna, tu nahi janna. Like, really think about it. Do you want to do activities that put you in tamogun? If not, then focus on satogun. If you're actually in satogun, then even if you are in a place of tamogun, you'll be unaffected. The whole game is a loop, right? And I'm not telling you guys to go to parties, absolutely not, right? What I am saying is really self-assess. Stop arguing with each other. And stop arguing with yourself about you're not good enough, you're doing this, you're doing that. Instead, how does Maharaj themselves, Guru Sahib, how are they ending each of their talks with a benti? Maharaj, naam de do. Tade to bina to main anna hai. Maharaj, please bless me. Bless me with sangat. Right? There's a huge beauty in that. These shaheeds, what did he do? उन्होंने अपने माता जी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ? ਕੇਸ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾ. Right? Nowadays, man, we started like first name dropping some of our parents, straight handshaking them. Good morning, Jeff. Top of the morning, I'm going to college now. Right? That's wild. ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ. Especially those that are like first, second, third generation here. Those bajorgs, they worked 15, 20 hours a day. They did whatever they had to do to give you a house.
ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ they're all one ਉਹਨਾਂ ਦੇ it's gonna be really awkward at first but imagine your parents love you so much they'll forgive you for anything ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ imagine the ਅਸੀਸਾਂ they will give you yeah the first like 3-4 days it'll be hecka awkward they'll be like what are you doing right but over time you'll realize ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ right that's ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ we've gotten into this weird culture where we're like no Gursikh doesn't touch anybody's feet yeah you're not supposed to bow in front of anyone but the elders ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ Guru Sahib nu sare thaan dekho make your jeevan a little less stressful by doing all of this like oh that's a bajorga I can't touch their feet right khalsa fateh it's up here why have nimrata for one another sometimes when you see two Gursikhs meet it's the most beautiful thing they'll both go and touch the floor why ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ go and visit the guru every day do their darshan every day if you can't see the guru every day then try to see 5 singhs and if you can't see 5 singhs then try to get darshan of somebody that has a dadi and a dastar and in it see Guru Sahib and if you can't see them ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣ ਥਣ ਕੇ ਦਾੜੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਥਣ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ Maharaj made everything in twos except for themselves and that's just one there's one Panth there's one Guru there's oneness but outside of that there's so many little things we can do to feel more attached to Maharaj Sacha Pacha